హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వేదవ్యాస్ యూట్యూబ్ మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం ట్రిగ్నోమెట్రీలో డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. ట్రిగ్నోమెట్రీలో భాగంగా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఏమో ట్రిగ్నోమెట్రీకి సంబంధించి రేషియోస్, సైడ్స్కి యాంగిల్స్కి ఉన్న రిలేషన్స్ గురించి, ట్రిగ్నోమెట్రీ యొక్క రేషియోస్లో ఆపోజిట్ సైడ్ బై డిస్టెన్స్ సైడ్స్ ఇలా ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసుకుని, ఇలాంటి రేషియోస్ని యూజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లోకి వచ్చేసరికి ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసి 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 0 degrees, 90 degreesకి వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్లోకి వస్తే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ 90 మైనస్ థీటాలో యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఐడెంటిటీస్, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఇక మనం ట్రిగ్నోమెట్రీని ఐడెంటిటీస్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఈరోజు మనం ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి, ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ ఏమేంటివి, వాటిలోంచి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తాయి ఐడెంటిటీస్ నుంచి, సో అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్తే, వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఐడెంటిటీ? ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? సో మన లీనియర్ ఈక్వేషన్స్లో కానీ లేదా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయడం చూసాం. సో ఈక్వేషన్లో వేరియబుల్కి ఏదో ఒక వాల్యూ ఇస్తే ట్రూ అవుతుందో ఇట్ ఇస్ అన్ ఈక్వేషన్. ఫర్ విచ్ వాల్యూ ఈజ్ సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్ ఇస్ కాల్డ్ సొల్యూషన్. సో అంటే ఆ ఈక్వేషన్ అనేది ఓన్లీ వన్ వాల్యూకో లేదా టూ వాల్యూస్కో లేదా సమ్ వాల్యూస్కి ట్రూ అవుతుందని, సో అలాంటి దాన్ని ఈక్వేషన్ మాత్రమే అంటున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x+5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 అంటే ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3కి మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది, మిగతా వాటి ట్రూ కాదండి. లేదు x² - 16 ఈక్వల్ టు 0 అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or -4 తీసుకున్నా 4² 16, 16 - 16 0, -4 తీసుకున్నా -4 2 16, 16 - 16 0. ఇలా మనం ఈక్వేషన్స్ని బట్టి అది వన్ వాల్యూ ఆ టూ వాల్యూ ఆ సమ్ వాల్యూస్ ట్రూ, రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఫాల్స్ అని. ఇలా సమ్ వాల్యూస్ ట్రూ సమ్ వాల్యూస్ ఫాల్స్ అయితే దాన్ని ఈక్వేషన్ మాత్రమే అంటున్నాం. సో అలా కాకుండా ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ వేరియబుల్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఐడెంటిటీ. సో వేరియబుల్స్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ వాల్యూస్కి ట్రూ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a² - b² ఈక్వల్ టు a + b into a - b. It is true for all values of a + b, a and b. For all values of a and b, a b యొక్క ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా it is true. So అందుకని it is called an identity. ఐడెంటిటీ అంటాం, దీన్ని ఐడెంటిటీ అంటాం. జస్ట్ ఇటు మాత్రం జస్ట్ ఈక్వేషన్ మాత్రమే అంటాం, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అన్ ఐడెంటిటీ. అలాగే a + b² ఈక్వల్ టు a² + b² + 2ab. It is also true for all values of that variables. ab యొక్క డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మీరు ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకుని ab, a + b+, పాజిటివ్స్ నెగటివ్స్ ఆర్ 0, it is true. So such statements are called identities. సో మామూలుగా ఈక్వేషన్ అయితే ఇలా సింబల్ ఇస్తామండి. ఐడెంటిటీకి 3 లైన్స్ ఇస్తాము, దిస్ సింబల్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. మ్యాథమెటిక్స్లో మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఫార్ములాస్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐడెంటిటీస్ అండి. ఏవో కొన్ని స్పెసిఫిక్ కేసెస్లో తప్పించి రిమైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐడెంటిటీసే ఉంటాయి. a + b² అన్నా, a - b², a + b whole cube, a - b whole cube, a cube - b cube, a cube + b cube. ఇలా మనం ఏ ఫార్ములా తీసుకున్నా ఇవన్నీ మ్యాథమెటికల్ ఐడెంటిటీస్. అంటే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్కి ట్రూ అవుతాయి. సో
అర్థమైంది కదండి. ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? సో ఐడెంటిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. Such statements are called identities. Some values true, some values false. Such statements are called equation only, not an identity. Okay అండి. సో ఇప్పుడు మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్లో ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఆల్ వాల్యూస్కి ట్రూ అయ్యేటువంటి ఈక్వేషన్స్ని ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ అంటామండి. ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఆల్ వాల్యూస్కి ట్రూ అయ్యేటువంటి ఈక్వేషన్స్ని trigonometry identities. For example, sin square theta plus cos square theta equal to 1. Cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. So ఈ మూడింటిని మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్, ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఈ మూడింటిని ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ అంటాము. అంటే ఇవి ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థీటా ఇట్ ఈస్ ట్రూ. 0 to 360 degreesలో మీరు ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా ఇట్ ఈస్ ట్రూ. సో కాబట్టి వీటిని ఐడెంటిటీ అన్నది జరిగింది. ఐడెంటిటీస్ అంటే ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ట్రూ అవ్వాలి కాబట్టి. సో ఇక మనం ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్ 0 నుంచి 360 degrees వరకు ఉంటాయండి. సో ఆల్ వాల్యూస్కి ట్రూ అవుతాయని దీని ఐడెంటిటీస్ అనడం జరిగింది. సో వీటి యొక్క ప్రూఫ్ డిపెండ్ ఆన్ ద పైథాగరస్ థియరం. సో ఇవన్నీ పైథాగరస్ థియరం యూజ్ చేసుకుని ప్రూఫ్ ఇస్తాము. అందుకనే వీటిని పైథాగరన్ ఐడెంటిటీస్ అని కూడా అంటారు. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ ఆర్ పైథాగరస్ ఐడెంటిటీస్. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ అన్నా ఇవే, పైథాగరస్ ఐడెంటిటీస్ అన్నా ఇవే వస్తాయి. పైథాగరస్ థియరం బేస్ చేసుకొని వస్తాయి కాబట్టి వీటిని పైథాగరస్ ఐడెంటిటీస్ అని కూడా అంటున్నాం. సో వాటి ప్రూఫ్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. ఓకే. సో వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, యాంగిల్ B ఈక్వల్ టు 90 degrees. సో ఇక్కడ 90 degrees ఎక్కడ ఇచ్చామండి? Bలో ఇచ్చామండి 90 degrees. సో కాబట్టి Bకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్. 90 degrees B అన్నాం కాబట్టి Bకి ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ లెట్ యాంగిల్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా. సో C థీటా అనుకున్నాం కదా, Cకి ఆపోజిట్ సైడ్ AB ఈజ్ కాల్డ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ థీటా. సో అంటే హైపోటెన్యూస్ నేమ్ ఇచ్చాం, ఏబీకి నేమ్ ఇచ్చాం. ఏబీ నేమ్ ఆపోజిట్ సైడ్, దిస్ AC ఈజ్ కాల్డ్ హైపోటెన్యూస్. ఇంకా రిమైనింగ్ BC సైడ్. ఈ థీటా యాంగిల్ ఫామ్ అవడానికి BC సైడ్ కూడా ఒక సైడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఆపోజిట్ సైడ్, అడ్జసెంట్ సైడ్, హైపోటెన్యూస్. ఓకే. ఇప్పుడు మనకు పైథాగరస్ థియరం ఇస్ ద 90 degrees రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి పైథాగరస్ థియరం యూజ్ చేయొచ్చు. సో వాట్ ఇస్ ద పైథాగరస్ థియరం? The square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. The square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. So ఇప్పుడు దాంట్లో square of hypotenuse ఏంటి? ఇక్కడ AC square equal to AB square plus BC square. AC square equal to hypotenuse square is equal to AB square plus BC square. సో ఇప్పుడు పైథాగరస్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుని ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చిందండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఈక్వేషన్స్లో ఈ ఈక్వేషన్ని బోత్ సైడ్స్ హైపోటెన్యూస్ డివైడ్ చేస్తున్నాను. సో మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇష్టం వచ్చిన నంబర్స్తో డివైడ్ చేయొచ్చు. అలా డివైడ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఏమి చేంజ్ అవ్వదు. సో కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై A square. Divides by A square on both sides. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం ఎలా రైట్ చేయొచ్చు? AB square by AC square plus BC square by AC square is equal to AC square by AC square.
AB square by AC square plus BC square by AC square equal to AC square by AC square. సో AC క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు AB by AC. AB అంటే ఏంటండి ఆపోజిట్ సైడ్, AC అంటే హైపోటెన్యూస్. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ by hypotenuse whole square plus BC ఎలా రైట్ చేయొచ్చు, adjacent side by AC hypotenuse whole square, BC square by AC square ని adjacent square by hypotenuse square అని రైట్ చేయొచ్చు, is equal to AC square by AC square 1. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేషియోస్ ని ఆపోజిట్ సైడ్, అడ్జసెంట్ సైడ్, హైపోటెన్యూస్ లో చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో AB అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ by AC hypotenuse, opposite side by hypotenuse. BC అంటే adjacent side by AC hypotenuse, so adjacent side by hypotenuse. AC square by AC square cancel అయితే 1. So now opposite side by adjacent side formula ఏంది? సో మీకు ఒక హింట్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం ట్రిగ్నోమెట్రీలో. SCT OAO by HHA. S means sine, opposite side by hypotenuse. C means cos, adjacent side by hypotenuse. T means tan, opposite side by adjacent side. సో వాటి రెసిప్రోకల్స్ అంటే ఈ రేషియోస్ రివర్స్లో ఉంటాయి. సో ఒక హింట్ ఉంటే మనకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఏమొస్తుందండి, ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఫస్ట్ వన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ సైన్. సో sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. కానీ ఇక్కడ opposite side by hypotenuse బదులు sin theta యూస్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ opposite square by hypotenuse square ఉంది కాబట్టి it is sin square theta plus adjacent side by hypotenuse. సెకండ్ రేషియో చూడండి, adjacent side by hypotenuse అంటే C cos. So it is cos square theta that equal to 1. So sin square theta plus cos square theta equal to 1. So it's a trigonometry identity. So చూసారు కదండి trigonometry identity, sin square theta plus cos square theta equal to 1 ప్రూఫ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెంట్ గా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, sin square theta plus cos square theta equal to 1 అని డిఫరెంట్ గా ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో మనం sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. This cos square theta will be changed the side 1 minus cos square theta. Sin theta is equal to root of 1 minus cos square theta. అలాగే cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Cos theta is equal to root of 1 minus sin square theta. సో ఇలా sin square theta plus cos square theta నుంచి మనం ఇంకా డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీని ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే sin square theta plus cos square theta equal to 1 కాబట్టి cos square theta will be changed as 1 minus cos square theta. sin square theta చేంజ్ చేసుకుంటే సో sin square theta plus cos square theta equal to 1. sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. sin theta equal to root of 1 minus cos square theta. అలా cos square theta కావాలంటే the sin square theta will be changed that side 1 minus sin square theta. cos square theta equal to 1 minus sin square theta. cos theta equal to root of 1 minus sin square theta. sin square అండి. సో ఇలా మనం sin square theta plus cos square theta equal to 1 అనే ఐడెంటిటీని డిఫరెంట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీస్ని ఎలా ప్రూఫ్ ఇవ్వాలో చూద్దాం. సో చూసారు కదండి, sin square theta plus cos square theta equal to 1 అనేది పైథాగరస్ థియరం యొక్క స్టేట్మెంట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి వీటిని పైథాగరస్ ఐడెంటిటీస్ అని కూడా అంటామండి. ఓకే అండి, ఇప్పుడు AC square theta equal to AB square plus theta, AB square plus BC square. AC square equal to AB square plus BC square. So by Pythagoras theorem, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. So AC square equal to AB square plus BC square. Okay, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో కావాలి, ఫస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీస్కి AC స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీని BC స్క్వేర్తో డివైడ్ చేద్దాం, లేదా AB స్క్వేర్తో డివైడ్ చేద్దాం.
AB square by AB square plus BC square by AB square is equal to AC square by AB square. సో ఒక్కొక్క సైడ్తో డివైడ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఒక్కొక్క ఐడెంటిటీస్ ప్రూఫ్ వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏబీ స్క్వేర్ బై ఏబీ స్క్వేర్, బీసీ స్క్వేర్ బై ఏబీ స్క్వేర్, ఏసీ స్క్వేర్ బై ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ని డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై ఏబీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏబీ స్క్వేర్ బై ఏబీ స్క్వేర్ అంటే ద వాల్యూ ఇస్ 1 ప్లస్ బీసీ బై ఏబీ. బీసీ అంటే ఏంటంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఏబీ ఆపోజిట్ సైడ్. Adjacent side by opposite side whole square equal to AC by AB. AC అంటే ఏంటి? Hypotenuse by AB opposite side equal to hypotenuse by opposite side whole square. So ఇలా వచ్చిందండి. So 1 plus adjacent side by hypotenuse opposite side. సో అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్కి రెసిప్రోకల్, అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ రివర్స్లో ఉంటుంది దాని రెసిప్రోకల్. సో ఇక మనకి ఇక్కడేమో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడేమో అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్. అంటే దీనికి రెసిప్రోకల్ కాబట్టి ట్యాన్కి రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది? ట్యాన్కి రెసిప్రోకల్ కాట్. సో కాట్ స్క్వేర్ థీటా. అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే కాట్ థీటా, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కాట్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ సైడ్. ఇక్కడేమో ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఉందండి, అంటే సైన్ థీటా. ఇది రివర్స్ అయింది, హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే సైన్ రెసిప్రోకల్ కొసీకెంట్. సో కొసీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా. సో 1 plus cos square theta equal to cosecant square theta. So this is the second identity proof. 1 plus cos square theta equal to cosec square theta. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తాయి చూద్దాం. ఇప్పుడు దీని నుంచి నేనేం చేస్తున్నా అంటే cosec square theta, this cos square theta will be changed aside, minus cot square theta equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta equal to 1. సరే, ఇప్పుడు ఈ ట్రిగ్నోమెట్రీని యూజ్ చేసుకుంటే cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta వచ్చిందండి. సో దాని నుంచి cosec theta is equal to root of 1 plus cot square theta. దీని నుంచి cot square theta కావాలి అనుకుంటే this one will be changed this side. Cosec square theta minus 1. This one will be changed this side, cosec square theta minus 1. Cot theta is equal to root of cosec square theta minus 1. ఇలా మనం cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta గా మార్చుకోవచ్చు, లేదా cot square theta equal to 1 cosec square theta minus 1 ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓకే, సో cosec square theta minus cot square theta equal to 1. ఒకవేళ దీన్ని రివర్స్లో చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇది ప్లస్ అయితే మైనస్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే cot square theta మైనస్ cosec square theta. ఒకవేళ ఇలా రివర్స్ ఇచ్చాము అంటే కంపేరింగ్ దిస్ టు మైనస్ cot square theta ప్లస్ cot square theta అని, ప్లస్ cosec square theta మైనస్ cosec square theta అంటే టూ టర్మ్స్ని మైనస్తో మల్టిప్లై అయింది కాబట్టి ఇది కూడా వన్ కూడా మైనస్తో మల్టిప్లై అయితే -1 వస్తుంది. సో 1 plus cot square theta equal to cosec square theta అని, cosec square theta minus cot square theta equal to 1 అని రైట్ చేయొచ్చు. అని ఒకవేళ రివర్స్లో ఉంటే అది -1 తీసుకోవాలి. సో చూసారు కదండి, ఇది సెకండ్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్. మరి థర్డ్ ఐడెంటిటీ ఎలా వస్తుంది? సో ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ అంటే పైథాగరస్ థియరం ప్రకారం వచ్చినటువంటి ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ని ఏసీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తాం. సెకండ్ ఐడెంటిటీలోకి వస్తే ఏబీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు థర్డ్ ఐడెంటిటీ కావాలంటే బీసీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేయాలి. సో అది ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నాం అది కూడా చూద్దామండి.
సో మనం దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం, బీసీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఏసీ స్క్వేర్ బై బీసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ బై బీసీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ బై బీసీ స్క్వేర్. సో డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై బీసీ స్క్వేర్, టూ సైడ్స్ బీసీ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏసీ స్క్వేర్ బై ఏబీ స్క్వేర్ ఏమని రైట్ చేయొచ్చు, ఏసీ స్క్వేర్ బై ఏబీ స్క్వేర్, ఏసీ హైపోటెన్యూస్ బై ఏబీ ఆపోజిట్ సైడ్, హైపోటెన్యూస్ by opposite side whole square equal to AB square by BC square. AB square and then the opposite side, BC square adjacent side. So adjacent side by opposite side whole square plus BC square by BC square value is 1. BC square by BC square value is 1. So AC square by BC square hypotenuse by opposite square, AB square by BC square opposite side by adjacent side, and BC square by BC square value 1. Once you recall that hypotenuse by opposite side, మనకి ఏం తెలుస్తుంది, opposite side by hypotenuse is equal to sin theta. ఇక్కడ రెసిప్రోకల్లో ఉంది. రెసిప్రోకల్లో ఉంటే ఎలా చేయాలి? సో రెసిప్రోకల్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే sin theta కాబట్టి రివర్స్ లో ఉన్నప్పుడు హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ sin theta రెసిప్రోకల్ cosecant theta, సారీ sin theta reciprocal cosecant theta. AC square by BC square, sorry అండి. సో ఒకటి మనకి అడ్జస్ట్ చూస్తే AC hypotenuse by BC adjacent side. So hypotenuse by adjacent side whole square equal to AB square by BC square. AB opposite side, BC adjacent side. So opposite side by adjacent side whole square plus 1. So hypotenuse by adjacent side by hypotenuse second ratio cos. But ఇక్కడ మనకు hypotenuse by adjacent side ఉంది, ఇక్కడేమో adjacent side by hypotenuse ఉంది. అంటే ఇది రివర్స్ అయిందంటే ఇది రెసిప్రోకల్. సో ఇప్పుడు కాస్ రెసిప్రోకల్ అయింది సీకెంట్. సో సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్, థర్డ్ tan. సో tan స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 1. సో సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ 1 ఆర్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ థీటా. ఇట్ ఇస్ ద థర్డ్ వన్ ప్రూఫ్. సో దీని నుంచి మనం ఇంకా ఎలా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు? Secant square theta minus tan square theta. This plus tan square theta will be changed inside. Minus tan square theta, that value is 1. So secant square theta minus tan square theta equal to 1. So దీని నుంచి మనం ఇంకా ఎలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు? Secant square theta equal to 1 plus tan square theta. So first formula secant square theta equal to 1 plus tan square theta. Secant theta is equal to root of 1 plus tan square theta. Secant theta is equal to root of 1 plus tan square theta. This is మన ఐడెంటిటీ అండి. సో దీంట్లో మనం డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఎలా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నాకు tan square theta కావాలి. tan square theta కావాలంటే ఏం చేస్తాం? tan square theta plus 1 ఉంది కాబట్టి this 1 will be changed this side. tan square theta is equal to secant square theta minus 1. దీని నుంచి నాకు tan theta కావాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ secant square theta minus 1. ఒకవేళ ఇవి రివర్స్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది? సో tan square theta minus secant square theta అంటే ఇవి రెండు మైనస్తో మల్టిప్లై అయినాయి కాబట్టి ఇది కూడా మైనస్తో మల్టిప్లై అయితే -1. సో ఇలా మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ ఐడెంటిటీస్ యొక్క ప్రూఫ్ని ఇవ్వచ్చండి. సో ఈ ప్రూఫ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక వాల్యూను ఒక రేషియోలో ఇస్తే సెకండ్ మనం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్. సో ఇలా మనం ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ని యూజ్ చేసేసామండి. రిలేషన్ ఆఫ్ రేషియోస్ అండ్ సైడ్స్, యాంగిల్స్కి రేషియోస్కి ఉన్నటువంటి సైడ్స్లో ఒక ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో ఇస్తే వాటిలోంచి రిమైనింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం.
అట్ ద సేమ్ హియర్ ఆల్సో వన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఇస్తే రిమైనింగ్ ఆల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేస్తామండి. సో ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తానండి. ఓకే అండి, టిల్ నౌ బై బై.